Dans le camp précédent à l'aube, la cellule 28 de la prison de Wadowice abritate UN om qui avait jadis command UN Empire de Mort. Rudolf Höss, l'ancien commandant d'Auschwitz, était assis à UN Etroit Bureau en Boys. La nuit du 15 avril 1947. L'héritate Freud, les morts humides. Mais SES mains restant firms tandis Illinois écrivait si Illinois savait être SES derniers marts. Dehors, les gardes patrouillant dans le couloir d'un par lent et mesure. À l'intérieur, le silence était plus loud que la sentence qui l'attendait. Illinois en écrivait pas en tant qu'architecte d'Auschwitz, mais en tant qu'homme confronté enfin à SES propres choi. Dans sa déclaration, Illinois reconnaissait l'énormité de SES crimes, les déportations, les sélections, et l'implacable machine de mort. Illinois évoquait la culpabilité, la honte, UNI lucidite trop tardive. Illinois confessait QCE enis tui en captivite en Pologne, trade avec UNI humanite inattendu. Illinois avait commencé à comprendre toute la profondeur de sa propre croûte. Les hues essecolent tandis Illinois remplissait les pages. Enies arretant que pour reposer sa main, jamais sa conscience. Illinois implorait le pardon du pupil polonais et de Dieu. Même Louis semblait doubter de pouvoir l'obtenir. Pendant des ans Illinois avait pas la language des ordres et du devoir. À présent, dans le silence de sa cellule, Illinois parlait la language du regret, cette dernier nuit n'a et marqué n'a pas la protestation n'a pas la rébellion. Aucun discours. Aucune tentative ultime de réécrire l'histoire. Seulement le légigrapement d'un cranet UN om qui prenait conscience de SES actis du matin. Les documents étaient complets. La porte all est bientôt à s'ouvrir. Et la route reménérée l'UOU hesitant de rules SES actis les plus sombres. Auschwitz, dans les jours précédents son exécution, Rudolf Höss entreprit UN cheminement intérieur discret et inattendu. Après des ans d'idéologie rigide et d'obéissance mécanique, quoique chose se brisa en Louis, dans son ultime détention. Entre les morts de pieds humides de la prison de Wadowice. Illinois demanda UN prétri. UNI requita laquelle personne enies attendait de la part de UN om qui avait réuni à l'église 25 ans auparavant le 10 avril. Le père Vladislav Lon entra dans sa cellule. Höss se leva lentement, presque incertain de sa propre décision. Si qui suivit NEUT rien de dramatique, mais fut profondément humain. UNI long confession, prononcée DUNI voix étranglée, les fragments DUN om tentant de donner UN sans auxiliary ruins de SES choi. Illinois admit SES remords, non avec éloquence, mais avec UNI honnêteté lassée. Le prêtre se souvint plus tard de SES mains tremblants, des silences entre les phrases. De l'épuisement silencieux de celui qui se confrontait à lui-même pour la première fois le lendemain matin. 11 avril, Illinois s'agenouilla et recut la Sainte Communion. Des témoins le décrivirent en train de pleurer, non pas bruyamment, mais comme si la poids de décennies était enfant brise. Si même jour, Illinois écrivit des lettres d'adieu à sa famille. À sa femme, Illinois confia UNI l'adachane. Pour retrouver la FOI. SES enfants, Illinois les amitit en garde contre le danger d'haber aveuglement auxiliary ordres. Les exhortant à écouter leur conscience plus tard que l'autorite. Des paroles qui contredisent la doctrine même Illinois avait autrefois prôné portant. Si redauer à la religion inefficace par son passé. Illinois en excusate en les millions de morts sous SES ordres. En l'idéologie Illinois avait jadis accepté sans hésitation. Mais dans ces moments d'intimité, Höss se confrontait à une vérité Illinois avait fui toute sa vie d'adulte. L'obéissance aveugle élevée plonge dans les ténèbres. Morales, ces dernières réflexions l'accompagnèrent jusqu'au dernier. Matin, le matin où Illinois serait remena. Auschwitz le 16 avril 1947. L'aube se leva dans un Freud glacial sur le sud de la Pologne. Rudolf Höss s'avela avant même que les gardes en atteignent sa cellule. Déjà habiles, ils l'attendent. Dehors, la cour de la prison est animée d'une activité discrète. Des soldats préparant les véhicules. Les orderites vérifiant les papiers. Aucun rassemblement n'était autorisé. Aucun civil n'était autorisé à s'approcher de la route. La crainte d'un lynchage était bien réelle. Et les orderites polonaises suhaitent que l'exécution se déroule dans le camp de 7H,
Eliscord arriva. Hos es avanca sans hesita, les mains lies, le dostroit. Illinois monta dans le camion bach, flank de gardes. Le moteur de mara, marquant le début du dernier voyage de celui qui avec jardis commande le plus grand centre d'extermination de l'Europe occupée par les Nazis dota l'approche de Suissem. Le paysage changer. On apicat les contours familiers des Barbels, puis les miradors, puis les longs ranges de blocs de briques to Illinois avec jardis supervisors avec une ordre absolue. Pour la première fois depuis 1945, Rudolf Höss retourné à Auschwitz, non plus comme commandant, mais comme condamné à mort, des témoins se souviennent plus tard to Illinois avec regard à travers les bureaux du camion. Reconnaissant l'ancienne route, le portail. La corps au des milliers de personnes avant jardis transit sous SES ordres. Aucune panique visible, aucun appel de dernière minute. Just a UN silence absolue. Comme si Illinois avait déjà accepté sa destination bien avant ce jour son arrivée. Des gardes le conduisirent dans le bureau de l'ancien commandant. Dans le bâtiment même au Illinois avait jardis sina SES papiers de transfert. Là, Illinois demande une tasse de café to Illinois but tranquillement. Quelques minutes plus tard, Illinois fut transféré au bloc 11, le bloc de la mort. Au tant de prisonniers avant passé les derniers heures dont le symbolisme était sans équivoque. Rudolf Höss était revenu sur les lieux to Illinois avec bodies. Pour affronter la justice facanée par SES ruins dota dix heures du matin. Les portes d'Auschwitz s'ouvrirent sur UN silence plus loud que l'heure d'avril. Rudolf Höss sortit du bloc 11, les mains lies, et parcourut la même rue centrale au des milliers de personnes avant jardis marche vers les élections, les châtiments et la mort. Désormais, l'ancien commandant suivait seul ce chemin. Sa démarche était achérée, presque déterminée. Comme si chaque pas résonnait du poids du sol sous lui, devant eux se dressait la potence. Une simple structure de bois construite la veille par des prisonniers de guerre allemands. Une estrade, une cérémonie. Just a une trap, une powder et une corde suspendu à quelques pas de l'ancien crématorium to Illinois avec jardis command. Un petit groupe de témoins attendait en silence. Des officials polonais, des rescapes du camp, des gardes at un prêtre. Ils étaient réunis non pour le spectacle, mais pour un moment bien plus solennel. Un instant de justice à cette même terre au élevait et refusé à tant d'ordres. Höss s'arrêta près de l'édifice et demanda doucement à voir le prêtre. Le père Tadeusz Zaremba. Ensemble, ils se changèrent une brève prière en secret. Illinois NYEUT en discours, en tentative de justification de dernière minute. Lorsque le procureur LUT la sentence à haute voix, Höss accuda, la tête baissée. Puis, dans un geste qui stupéfia même les témoins les plus aguerris. Illinois leva la main et adjusta lui-même la nude coulante. Le glissant délicatement hors de son cou dot le bureau. Un prisonnier de guerre allemand, s'avanca. Un geste rapide, Illinois repoussa un tabret d'un coup de pied et la trappe s'ouvrit sous les pieds de Höss. Aucune résistance. Aucun MOT. Seulement le bruit du bois qui s'entrechoque, puis le silence dot dessus de lui, la corde oscillait doucement. En basse, le camp retenait son souffle. Ceci seul, l'architecte d'Auschwitz se heurta à la vérité silencieuse et définitive de la responsabilité, lorsque la trappe se referma sous Rudolf Höss. Si en furent en les fouls, en les centaines de milliers de victimes de son commandement qui en furent témoins. Mais un petit groupe de fonctionnaires, de soldats, d'anciens prisonniers et un prêtre, débat dans le froid d'avril. Le silence qui suivit fut pesant, non pas triomphant. C'était le silence d'un lieu qui en a la mémoire de SES morts. Certains témoins ont écrit leurs émotions comme étrangement continues. Après des ans de témoignages, de documents et de confrontation avec les heureux to Illinois avec jardis orchestres, l'acte final leur apparut sober. D'ordres on approuve un bref et intense allègement. Un soupir retenu depuis Auschwitz. Ils ont vu l'homme qui avait supervisé la machine de mort pendu à côté du bâtiment au d'innombrables personnes avant et tortures et exécutes. Le symbolisme était indéniable. La boucle était bouclée, les survivants présentent dans la foule et n'ont exprime aucun sentiment de victoire. Une seule vie. A déclare l'un plus tard, et pourra jamais redoubler l'équilibre.
My CET acti avate UNI importance capitali. La potens de Auschwitz annotate pas seulement UN lieu de execution. Citate UN message. UN système fonce l'obéissance et la croix ne survivrate par à SES créatures. Les autorités polonaises ont maintenu la cérémonie dans la sobriété. Aucun discours. Aucune cérémonie. Même la presse assiste montre discrète, comme si l'état comprenait que la gravité du moment n'y nécessitait aucun MOT. Le corps est descendu de la dépouille, examiné import sans cérémonie. Sur les visages des spectateurs, point d'applaudissements, seulement la conscience silencieuse tue une infinitate survenue. Non pas la fin du duel, ni de l'histoire, ni des souvenirs. Mais la fin du UN qui avait jadis tenu d'innombrables vies entre SES mains et dans cette conclusion sober. Presque minimaliste, la justice assiste affirmée sans grandiloquence, simplement. Firmement et définitivement, lorsque le corps de Rudolf Höss fut descendu de l'échafaud et transport au crématoire, le camp restait d'un silence glacial. Le vent s'engouffrait dans les baraquements vides, faisant trembler les portes qui avaient jadis enfermé des milliers de personnes. L'exécution MIT fina UNIVI, mais elle n'y pouvait effacer le poids de SES actis. Et dans ce silence, UNI order for me de justice commença, pour les survivants qui ont assisté au procès, la justice semblait à la fois réelle et terriblement insuffisante. UNI vi pour plus d'un million. UNI peine mesurée pour UN qui avait mesure la mort en wagons en tiers et en fumée. Pourtant, ils comprenaient que, après Auschwitz, la justice n'avait pas pour vocation d'égaler le crime, mais seulement de le reconnaître, de le nommer et de refuser de le laisser tomber dans l'oubli. Höss laisse derrière lui des pages de réflexions, des fragments de foi UNI confession finale qui révélait la banalité de simuler sous le monstrueux. Illinois annotate ni UN fanatique sur l'échafaud, ni UN commandant rebelle. Illinois atate, dans SES derniers instants, UN confronté à la vérité que Illinois avait passé des ans à cacher derrière les ordres, l'idéologie et la structure. Son remords étaient complexes, en partie sincère, en partie instinctif, en partie trop tardif pour avoir UN quelconque impact, mais l'histoire n'y mesure pas la sincérité. Elle mesure les conséquences, lorsque les cendres de Höss furent dispersées dans UN fort anonyme, aucune tombe n'y subsistait, aucun memorial, aucune pierre tombale. Seul le lieu où Illinois avait jadis contrôle demeuré comme témoin, Auschwitz lui-même. UNI cicatrice dans le paysage et UN avertissement grave dans la mémoire du monde, SES derniers 24 heures nous repellent que la justice n'est pas UN instant. Mais UN engagement, se souvenir, consigne les faisait valer à ce que le système où Illinois supervise n'y puisse jamais être reconstruit par la silence.